Muito boa tarde a todos. Retomamos então os trabalhos desta tarde do 23º OIDP para iniciar então este painel intitulado Experiências Participativas na Europa. Teremos como moderador José Carlos Mota, da Universidade de Aveiro. Para oradores desta sessão, passo a apresentar Aguiló Vidal, assessor em Inovação Democrática e Participação Cidadã na Diputação de Barcelona. Niamh Kelly, Belfast City Council. Stefan August Lütgenau, diretor da Fundação para Regiões Europeias Fortes. Mehmet Ballazhi, presidente do município de Hani e Elezit. Wojeich Firek, Universidade Jagiellonian de Cracóvia, Associação Democracia na Prática. Rohan, da nova FCSH Institute of Communication. E Isabel Celeste Fonseca, do Centro de Investigação em Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho. Dou então o uso da palavra ao moderador José Carlos Mota. Okay, thank you very much, first of all, for this opportunity to listen to your experiences, to your practices. For sure, you want to understand what were the main challenges to promote and develop the initiatives that you are bringing here to us. We would like you to highlight, first of all, the most important difficulties that you have dealt to implement these ideas, these practices. What were the outcomes? In what way these practices were transformative of communities, of the government, of the way you produce public policies? And finally, we will have also the opportunity to talk about the future, the challenges that we have to make participation more innovative, to have a wider and a bigger impact in the future, and to answer to the other type of challenges that we have nowadays, what we call the societal challenges related with the migrant integration, climate change, or other issues. So thank you for being here. We will have a session that we will improve, or will provide in the end a debate. So we will ask you to make questions in the end. So, and we will ask the presentations to have more or less 7-8 minutes each, so we can have time in the end. So we will begin by the Diputación de Barcelona, Aguiló Vidal. You have the floor. Thank you. Bien, gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la OIDP y a Balongo una vez más por organizar estas jornadas en un contexto de crisis de legitimidad, de auge de los discursos de odio y de la extrema derecha en las instituciones. La innovación democrática es más urgente que nunca y seguro que en esto estaremos de acuerdo. Yo soy Aguiló, soy jefe de gabinete de Marc Serra, diputado en Participación e Innovación Democrática en la Diputación de Barcelona. Entonces, por eso, la primera cuestión clave un poquito es ¿qué es la Diputación de Barcelona? En este sentido, la Diputación es el gobierno provincial. Cataluña está dividida en 4 regiones. La Diputación es el gobierno de la provincia de Barcelona. Tenemos un 24% de la superficie de Cataluña y un 74% del total de la población catalana, un total de 5,7 millones de personas. Esto es importante en el sentido de que el objetivo en sí de la Diputación, la población de la Diputación, son los municipios de la Diputación de Barcelona y sus técnicos y técnicas municipales. Nosotros trabajamos para los técnicos y técnicas municipales y para los ayuntamientos de la Diputación, proveyendo a los ayuntamientos de recursos económicos, técnicos, humanos para implementar políticas públicas. En 7 minutos, súper rápido, mi misión hoy es explicaros en titulares la estrategia que tenemos en la Diputación para implementar políticas públicas de participación ciudadana basadas en 2 elementos clave. Una, la plataforma Participa 311. 2, la plataforma Comunidad 311. El nexo de unión entre estas 2 plataformas es que ambas plataformas están basadas en el programario Decidim, que como seguramente conoceréis es un programario para la participación ciudadana basada en código libre y abierto.
La clave también, la primera idea con la que nos tenemos que quedar es que estas plataformas no son solamente herramientas tecnológicas, sino que son vehículos para un cambio en la manera de entender la participación ciudadana. Nosotros no proponemos sustituir la participación presencial por la digital, sino que lo que proponemos es aprovechar las máximas potencialidades de la participación presencial y las máximas potencialidades de la digital y unirlas, hacer esta democracia híbrida con las plataformas que os comentaba. El servicio que ofrecemos en la Diputación de Barcelona es precisamente la implementación de esta plataforma a los municipios que nos lo requieren. A nosotros nos viene un municipio y nos pide que le implementemos, que le instalemos una plataforma, es lo que en tecnología se entiende como software as a service, y nosotros proveemos a ese municipio con su propia plataforma de participación. Lo hacemos muy rápidamente, os lo explico, lo hacemos basándonos en dos criterios clave para nosotros, que son los de calidad democrática y la de hibridación democrática. La de hibridación es la que os comentaba. La calidad democrática para nosotros es clave entender que precisamente, como iniciaba en mi exposición, un momento de deslegitimización de las instituciones, es imperativo que desde las instituciones, los gobiernos, ofrezcamos políticas de participación ciudadana que sean rigurosas, que tengan altos estándares de calidad, que tengan capacidad inclusiva, que sean transversales y que sean comunitarias. En este sentido, la plataforma Participa 311, basada en Decidim, no entraré en detalle, pero nos permite, es una plataforma que llamamos modular, porque lo que nos permite al final y en resumen es que cada municipio la adapte en función de sus propias necesidades. Esto significa que cada municipio, gracias a la plataforma 311, lo que puede es construirla en función de sus necesidades. Pues si el municipio quiere hacer un proceso participativo adaptado a sus necesidades locales, pues puede tirar por ahí. Si lo que necesita es jugar con un órgano de participación, también puede instalar ese órgano de participación. Esto es importante en el sentido de que las realidades locales, como bien sabréis y seguro que estaremos de acuerdo en eso, siempre son distintas en función también de la localidad. Otro elemento muy importante, lo que hacemos no es solamente dar las llaves de la plataforma al municipio que nos pide esta plataforma como si le diésemos un coche y nos vamos, sino que hacemos todo el seguimiento, hacemos un seguimiento continuo, un apoyo continuo a los técnicos y técnicas de participación del municipio. Esto significa que los acompañamos al final en cada etapa, bajo esa perspectiva, bajo ese paradigma, ¿no? Bajo ese imperativo de calidad democrática. Entonces, ¿cómo los acompañamos? Pues orientando a los municipios en las expectativas previas, ¿no? Cuando nos piden también la plataforma de participación, intentando acompañarlos también en la focalización de las necesidades reales para con dicha plataforma de participación, que sean necesidades reales y realistas. Los acompañamos también en términos de formación, de apoyo a los administradores de la plataforma, de alojamiento y mantenimiento tecnológico y luego de trabajo y aprendizaje en red con el tema de la comunidad 311. Este segundo elemento, esto es una cuestión estadística, al final la clave aquí es que como Diputación de Barcelona, pues más de un 40% de municipios de nuestro territorio tienen Participa 311, y copamos o estamos contentas de aportar que el 25% de las instalaciones de Decidim son de la Diputación de Barcelona. Me queda poco, voy rápido. Comunidad 311. Esto es muy interesante y es lo que también nos hacía ilusión compartir hoy con vosotros y vosotras, porque al final Comunidad 311 es una instalación también de Decidim, pero para los técnicos y técnicas de participación, ¿vale? Y entonces, ¿esto qué les permite a técnicos y técnicas de participación? Crear esa comunidad entre los propios técnicos y técnicas de participación de la provincia, donde se pueden conocer entre ellos y ellas, donde pueden compartir experiencias y a partir de experiencias marco pues también pueden adaptarlas, ¿no? en sus entornos y en sus realidades locales. Pueden compartir, como comentaba, dichas experiencias y a la par también pues, pueden organizar entre técnicos y técnicas de participación sus propios encuentros, sean digitales o sean presenciales, o sus propios grupos de trabajo. Cerrando ya, me queda un minuto, muy bien, fantástico. Modelos y retos. No quiero entrar muy fuerte aquí porque sí que es interesante luego jugar con el debate, pero sí que con lo que nos hemos encontrado sobre todo es con
no lo vamos a llamar una problemática, pero sí una dificultad en términos de habilidades técnicas, por lo tanto, cuando hablamos de brechas digitales, ¿no? Cuando hablamos de brechas digitales, tanto de técnicos y técnicas de participación como de ciudadanía, jugando otra vez con el concepto de calidad democrática y de hibridación democrática. Para nosotros, como gobierno, también es muy importante que quede claro que nunca puedes implementar políticas de participación solamente digitales dejándote a una parte de la población fuera. Entonces, hay que siempre jugar con esa lógica de hibridación. Ahí tenemos varias estrategias, como poner, por ejemplo, puestos en sitios físicos, en mercados, en sitios municipales, donde haya gente que quizás, por lo que sea, pues no tiene tantos conocimientos digitales y a partir de esos sitios pues pueda también participar en la plataforma cuando sea imperativo participar en la plataforma, por ejemplo, en casos de presupuestos participativos. La cuestión de la priorización política es una cuestión que sale a menudo. Al final, un poco es el objetivo de evitar las lógicas de participatory washing, un poco, ¿no? En el sentido de, si hablamos de priorizar las políticas públicas de participación ciudadana, las políticas públicas se priorizan con dotaciones de recursos. Entonces, lo que queda, lo que es vacío es pregonar que se quieren priorizar esas políticas públicas de participación sin dotar a los equipos técnicos de recursos y sin tener una perspectiva estratégica como mínimo de mandato para poder desarrollar y para poder implementar esas políticas públicas de participación ciudadana. Y luego también, evidentemente, con proyectos de políticas públicas de participación ciudadana que tengan un impacto real, que la decisión previa al resultado de la participación ya esté dado o ya esté acordado, porque también convendremos que esto es una realidad también que hay que evitar. También en el caso de Barcelona es interesante porque es también importante tener presente los reglamentos de participación, por lo tanto, el código legal, el marco legal que regula esas políticas públicas de participación, ya sea de procesos participativos, de consultas o de iniciativas ciudadanas. Priorización política, lo he comentado, y por último, el modelo de desarrollo tecnológico y democrático. Nuestro objetivo es, claro, es fortalecer la democracia desde lo local con herramientas que sean públicas, abiertas y accesibles para todos los municipios. Y esto es muy importante cuando hablamos de herramientas digitales públicas, porque igual que como a nosotras desde Barcelona se nos haría muy complicado pensar en una privatización total de lo que es la educación, de lo que es la sanidad, de la seguridad o del espacio público, igual que se nos hace imposible pensar que tendríamos que pagar para utilizar el espacio público, en tanto que público, el modelo en las administraciones, instituciones públicas con el mundo digital juega a un intercambio de privatización con plataformas y es un modelo que creemos que es necesario y es imperativo empezar a repensarlo. Y por eso nuestra apuesta también por la plataforma Decidim, que es una plataforma abierta, público-comunitaria y colaborativa en el sentido de que todas las instalaciones, todas las mejoras luego se agregan y las distintas instituciones que utilizan Decidim pueden pueden utilizar las distintas mejoras de otras instituciones. Por lo tanto, desde allí, y ese es un poco nuestro modelo. Thank you, Bru, for the presentation. So we will have the time to debate in the end. Thank you very much. An applause too. Okay, now we're going to Belfast. Niamh Kelly, I would appreciate the 8 minutes presentation, please. No problem. Oh, just waiting these slides. My name's Niamh Kelly. I'm the Cultural Engagement Officer in the Belfast City Council in Northern Ireland, and I'm going to present a bit about how we support and facilitate citizens to creatively participate in our city, mainly through the example of a pilot participatory budgeting scheme. And I just really wanted to note as well, because as I've been having conversations with people, you know, I'm really impressed by the kind of scale and scope that participatory budgeting has in so many of the countries and cities you work in. This is of a much smaller scale, but I think hopefully what might be of interest is the value that the process brings itself, and also like in terms of how it specifically works in our local context. So
To start off, I'd like to explain a bit about our vision and our mission, which is really to build the creative capacity of our city, and that really comes from an understanding of the value of culture for citizens in Belfast. This is laid out in our cultural strategy, which is called the City Imagining, and it's the result of a very extensive consultation with hundreds of conversations with citizens across Belfast. And from that, these priorities emerged. I'd like to focus here on the first priority, which is a city belonging. And that really proposes that through active participation in culture, people can create their own cultural identities. And these, when encouraged by a city for people to create their own cultural identities, they get a sense that that is valued and the uniqueness of cultural identity is valued, both theirs and others, and this can create a sense of belonging within a city. This strategy is very much aligned to UCLG's Agenda for Culture 21, which I think really recognises the importance of culture, of upholding cultural rights, and the appreciation of coexisting different cultural identities as being a key part of the development of a sustainable city. This is obviously very important for a post-conflict city like Belfast. Traditionally in Northern Ireland, people are born and prescribed certain cultural identities that are associated with political identity or religious identity. They may or may not connect with these, and often these are set up in opposition to each other. But with a strategy like this, with an approach to creativity like this, it really proposes that by embracing the true, participatory, active, wide-ranging nature of creativity, by seeing it as something, cultural identity as something that's not a static label, but more of an opportunity for people to evolve their expression every day, from the clothes they wear, the stories they tell, the food they make, the music we listen to move more to approach like that can really enable people to create and forge their own cultural identity, and for that in turn to lead to a more understanding of various cultural identities that can coexist then in a space and open up that potential for belonging within a city. So this is a 10-year strategy. We're currently at a very exciting point in that time. Belfast City Council made a commitment to deliver a year-long creative programme celebrating our city's culture with enhanced investment, ambition and development across the city. This was off the back of a failed European Capital of Culture bid, but I think it can show that failure does not always necessarily mean failure. There was a lot of preparation went into that bid, and I think from that our politicians recognised what it would mean to do something like this for our city, so that was a commitment they made to doing our own version on a much smaller scale, but with the same ethos of having civic pride in our creativity. So Belfast 2024 is that programme. It's based around themes of people, place and planet. It's really wide-reaching. You can see more of it online, and I have some copies of the programme, but I want to focus specifically on how we did our community engagement through a participatory budgeting scheme called the Bank of Ideas. And that basically enabled us to throw open the question to every citizen of what idea would they like, what a creative idea would they like in their local area as part of this programme. So what do we do is a participatory grant-making process for creative ideas from individuals, citizens and community groups across Belfast, allocating a small pot, so £50,000 of projects up to £2,000 across the city. Why did we do this? So the first thing was this new process really enables a different kind of true active participation. It provided a more accessible way for individuals and unconstituted groups to propose and deliver ideas in their area. So there wasn't a route for this previously. You know, our grant making, our grant funding would always have went to constituted groups or charities. So this made it on a much more personal and grassroots level. And then secondly, the participatory nature of allocating the funds through that decision-making public vote meant that our residents became the co-creators of the programme. They stepped into that space to say, okay, what does creativity mean for me and in this area? And that applied to both people who proposed ideas, but also the people who came along and voted on them. You know, people who maybe wouldn't normally see culture or creativity as something that was for them. So this increased ownership over the definition of creativity and therefore enhanced the sense of belonging and civic pride. I'm going to keep going quickly here, but we brought together a design team who created a shared purpose and kind of really decided what we wanted to achieve through this process.
And then once we had put together our very short form to collect ideas, we delivered idea generating sessions across the city. So went out to cafes and cultural venues, community centres, and encouraged people to come up with and refine their ideas, connecting them with partners or different resources, knowledges they needed to deliver them. And then whenever that process closed and we got to our voting day, we had 93 eligible ideas that went through to that voting day. And as you can see here, it was held in our city hall. And it was kind of like a market style event. So voters would come in and chat and go around and see different stalls of what they could vote for. And like other participatory budgeting schemes, had that multiple vote approach, which meant they spread the vote and multiple projects were awarded. And here's some examples of what those stalls actually looked like. And I think this really shows that people's success wasn't dependent on their proficiency at writing funding applications or even experience in delivering lots of projects. It opened this up to new, fresh ideas that really came from the grassroots. And success depended much more on the passion and the authenticity with which people communicated and how they consulted and connected with their community of voters as well. 2 minutes, please. 2 minutes, no problem. And I just thought it would be interesting to note as well the significance of holding this in City Hall. So this is a place of power where decision making happens. For a lot of voters, they said this was their first time ever in the building. So I think it's really a brilliant thing to actually have that experience for people where they actually maybe have a first time of flexing democratic muscles in an engaged and accessible way, in a way that's fun and appealing for people. We also had, kids come along and vote. So for some people, really providing that introduction into participatory democracy. The results then, so we had 2,253 votes cast between our in-person voting day and our online alternative as well. There were 29 funded ideas happened across the city. And this included a real range of things. We had ideas come through that were a diversity carnival that celebrated the growing diversity of an area that was traditionally more one-sided culturally. We had citizen climate workshops, from sustainable fashion with youth to seed bomb making throughout the city. Projects that looked at reclaiming public spaces, unused public spaces for community outputs like our alleyways, projects around accessibility. So how do you run a disabled-led event in a local park? And so a real range of different examples coming through. And another kind of note to make is geographically, there's sort of a cultural mapping onto places in Belfast. So places could be traditionally considered Catholic or Protestant or mixed. This was an area basis, so we had a spread of ideas across the city, but they were all brought together on that one voting day, and people really remarked that traditionally they're kept maybe in silos or kept separate, but this was a real opportunity to come together to hear what was happening in other areas, and the kind of opportunities for collaboration cross city as well. So our next steps then, this has been a successful process for us and something we want to now initiate as a yearly process that we keep ongoing as we further the commitments, ambitions of our cultural strategy and enable us to have that kind of closeness to citizens. It's definitely been talked about as the strength of the kind of local context, that you have that proximity to know what citizens need. But I think a process like this shows the value of nurturing that relationship and that process at the same time. And thanks very much. Thank you, Niamh. I appreciate the effort to keep the time. Okay, it's very great. Thank you very much. So now we go to the third presentation. Stefan August Lütgenau. I hope I have spelled it right. Thank you very much for giving me the opportunity to talk tonight and to present the Participation Day concept to you. I'm waiting for the presentation. It's a special talk, perhaps, because we are not talking about local participation and we are not talking about participation of citizens,
but of organized civil society. Participation beyond borders. It should jump if I... doesn't react. Doesn't work? Yeah. You have the lucky finger? I hope so. Okay, thank you very much. Sorry. We are working with EU macro-regional strategies, something that is perhaps unknown to you. It's a quite a new tool in EU cohesion and regional policy, and it reaches out even to enlargement policy. In total, more than 200 million inhabitants of Europe are affected by these policies, and we are working in the Danube strategy with more than 115 million inhabitants and not less than 5 candidate countries. EU cohesion policy as well as EU enlargement policies are regarded as very distant. These are Brussels affairs, nothing for people on the street and nothing for ordinary small NGOs, although they affect people's daily life to a very high degree. I'm a frequent traveler to Porto. Last time I was here 25 years ago, so the city has changed, and this is due to regional policy. Pushing the big one, right? Yeah. Yes. Yeah, what happened? Sorry. When you need, I can come here. Yeah, stay here. So what if we could use these EU macro-regional strategies to develop a meaningful participatory approach in EU cohesion and enlargement policies? What if we could link these nearly 400 billion euros of regional policy and enlargement policies closer to the people? EU macro-regional strategies combine a top-down approach with a very strong bottom-up element and claim to follow a very open, place-based approach, building on participation of civil society as a constitutive element. So civil society took the EU SDR, the Danube strategy, at their word, building up a structural participative element into the governance structure of the strategy. I lose most of my time for pressing this button. Okay. The participation days, which is the name of this structural approach, they work on a two-track approach to establish a participative element in the strategy. On the transnational level, the Danube Participation Days convenes on an annual basis civil society organizations from the Black Forest to the Black Sea. And on a national level, in nowadays 11 of the 14 participating countries on national, annual, regular national fora, civil society organizations meet and talk about the national impact of the cohesion policy under the EU strategy in their daily life, do the planning jointly with the national governments and the regional governments, and from time to time even talk about the partnership agreements when it comes to a new financial framework. We have held, thank you very much. We have now more than 11 of these national participation days and Danube participation days, like 12 or 14, gathering more than 2,000 NGO representatives. The key thing is that they are regular. People know when it will happen. They are transparent. There's open access. You may join us
whether you work with the strategy or not, and we program then in a participative process itself. So it's not us to program them, but it's a several-step approach to come to a program for both the national and the Danube participation days. They offer an easy access to a very complicated transnational issue that normally you cannot follow with a small NGO in Bulgaria that is preserving a castle or a national monument or a forest or developing social housing or daily care or whatever. But this is an opportunity to help them to link into the processes as far as they're affected. How to proceed? We developed this further jointly with the EU Commission, that is the DG Regio, and the participating states. Next year, the Republic of Bosnia-Herzegovina, which is so far a blank spot on the map of the Danube strategy, will have its first National Participation Day and the first Danube Participation Day because they have the presidency in the Danube strategy in Sarajevo. And we will have National Participation Days in Baden-Württemberg, in Moldova, Moldova number 5, in Ukraine. We had this year one, although there's the war. Ukraine also number 5, in Austria, in Bulgaria and others. And so we try to continue and deepen this participative process in the Danube strategy. And we are the foundation for strong European regions and the Danube Civil Society Forum. Well, thank you very much. Stefan, thank you very much. It's really rich, the projects and the initiatives that you have presented so far, so thank you very much. Now we will have the fourth presentation, and it will be from Mehmet Ballazhi from the Municipality of Hani and Elezit from Kosovo, okay? So Mehmet will have the translation, simultaneous translation, so you'll have 2 more minutes. A couple more minutes. Eksperiencat e pjesëmarrës evropiane për komunën e Hanit Elezit. Përshëndetje. Oh. Do you have presentation? Do the mayor have the presentation? Yes, yeah. This is not the presentation. I ask it. This is the next one. Yeah. So just a minute so we can put the right one. I don't know if you need any help from the... Can you go there just to feel... Qual é o problema? Não está a apresentação? Okay, just 1 second. Okay. We'll wait. Yeah, we can put some music, okay, if you want. But nevertheless, what's very interesting about this idea. Okay, I think now we have. Right. Can I? Perfect. Thank you very much. Okay. Please. Eksperiencat e pjesëmarrës evropiane në komunën e Hanit Elezit. Unë jam Mehmet Ballazhi, përshëndetje për të gjithë ju nderuar moderatorët, zonja dhe zotrin. Vin nga Hani Elezit në Republikën e Kosovës. Hani Elezit është një komunë me një përkushtim të veçantë dhe përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje dhe zhvillimin e projekteve që përmirësojnë jetën e tyre të përditshme. Greetings to all attendees. My name is Mehmet Ballazhi, Mayor of the Municipality of Hani Elezit in the Republic of Kosovo. Hani Elezit is a municipality deeply committed to citizen participation in decision-making and the development of projects that improve their daily lives. Në qeverisjen time nga 9 drejtori, 5 janë të udhëhequra nga gratë,
duke përfshirë aspektin gjeografik ku mosha mesatare e tyre është 34 vjet. Under my administration, 9 out of 9 directories, 5 are directed by women, reflecting a balance in terms of geographical representation, and average age of our local governance is 34 years. Komuna e Elezit është pjesë e Këshillit e Evropës dhe ka fituar çmimin evropian për qeverisje të ekselencës. Ky sukses është arritur duke implementuar një sër praktikash që kanë përfshirë qytetarët në procese të rëndësishme si pyetësorët për vlerësimin e komunës, ku përveç qytetarëve edhe të përzgjedhur të popullit dhe zyrtarët komunal kanë kontribuar në këtë qeverisje. The municipality of Hani Elezit is a member of the Council of Europe and has been awarded the European Prize for Excellence in Governance. This success was achieved by implementing a series of practices that have involved citizens in key processes, such as surveys for evaluating the municipality. Alongside citizens, municipal assembly and municipal staff contributed to this process. Kemi plotësuar një pyetësor afërsisht 100 pyetje, të cilat kanë reflektuar qeverisjen demokratike dhe të mirë, duke na sjellë këtë çmim të rëndësishëm. We have fulfilled questionnaire of approximately 100 questions that reflected good and democratic governance, which led us to this prestigious award. Në mesin e 12 fushave duke përfshirë përfaqësimin, efikasitetin dhe efektivitetin, transparencën, inovacionin dhe gatishmërinë për ndryshim, menaxhimin e shëndosh financiar, përgjegjësimin, sundimin e ligjit, etikën, qëndrueshmërinë, të drejtat e njerëzit, diversitetin kulturor dhe kohezionin social, si dhe llogaridhënien. Among the 12 fields evaluated, including representation, efficiency, effectiveness, transparency, innovation, willingness for change, great financial management, accountability, rule of law, ethics, sustainability, human rights, cultural diversity, social cohesion, accountability, our municipality excelled. Në këtë prezantim do të fokusohemi në përvojat e pjesëmarrës së komunës së Elezit, duke I lidhur ato me praktikat dhe standardet evropiane. In this presentation, we will focus on the participatory experiences of the municipality of Hani Elezit, connecting them with the European practices and standards. Shembulli I projektit që kanë nxitur pjesëmarrjen qytetare, në një nga projektet më të rëndësishme është ndërtimi I parkut të ri në Hani Elezit, ku ky park është një shembull I shkëlqyeri I pjesëmarrjes së komunitetit në gjitha fazat, nga ideja fillestare deri te implementimi, organizimi I takimeve të hapura dhe konsultimeve publike, të cilat kanë mundësuar që qytetarët të japin mendime dhe idetë e tyre, duke bërë që ky proces të jetë në përputhje të plotë me praktikat evropiane, të demokracisë lokale dhe të transparencës. One of the most important projects is the construction of the new city park in Hani Elezit. This park is an excellent example of community involvement at all stages, from the initial idea to implementation. The organization of an open meetings and public consultation allowed citizens to share their opinions and ideas, ensuring that the process aligned fully with European local democracy and transparency practices. Gjatë fazës së punimeve kam qenë duke I shikuar punimet dhe dhënë rekomandimet e mia. Me përfundimin e punimeve kemi promovuar parkun ku pjesëmarrës gjatë inaugurimit kanë qenë edhe qytetarët e komunës së Elezit. Throughout the construction phase, I personally oversaw the progress and provided recommendations. Upon completion, we had an inauguration event where citizens were invited to celebrate the opening of the park. Pas përfundimit të projektit, kemi zhvilluar në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare lokale një projekt për monitorimin e projektit të ekipit të auditimit social, ku 22 qytetarë kanë monitoruar realizimin e tij, duke siguruar një ndikim të qëndrueshëm në komunën e Elezit. After the project's completion, we collaborated with local NGOs to conduct a social audit project.
where 22 citizens monitored the project's implementation, ensuring its sustainable impact in Hani Elezit. Pas këtij auditimi është diskutuar edhe me të përzgjedhurit e popullit, ku janë dhënë rekomandime edhe nga ta. Parku është bërë një vend i rëndësishëm për të gjithë grup moshat, nga të moshuarit, nënat dhe fëmijët, të rinjët, studentët, deri te artistët që shfrytëzojnë atë për organizime të ndryshme, përfshirë edhe festivale kombëtare dhe ndërkombëtare. This audit was later discussed with the Municipal Assembly, who provided additional recommendations. Today, the park serves as an important space for all age groups, from the elderly, mothers with children, young people and students, to artists who use it for various events, including national and international festivals. Përmes organizimit të bashkisë lokale, një tjetër formë e rëndësishme e pjesëmarrjes së qytetarëve gjatë hartimit të buxhetit është themelimi i këshillave lokale. Përmes këtij mekanizmi, ne orientojmë politikat tona duke përfshirë qytetarët në takime dhe duke marrë rekomandimet e tyre. E këto këshilla shërbejnë si një ul lidhse mes qytetarëve dhe administratës komunale duke ndihmuar në adresimin e kërkesave dhe nevojave të tyre. Another important form of citizen participation during the budget planning process is the establishment of local councils. Through this mechanism, we align our policies by involving citizens in a meeting and receiving their recommendations. These councils serve as a connecting bridge between citizens and the municipal administration, helping to address their needs and demands. Dhe si përfundim, Komuna e Hanit Elezit është duke aplikuar me sukses praktikat participative që janë thelbësore për zhvillimin e demokracisë lokale dhe përputhjen me eksperiencat evropiane, duke përfshirë qytetarët në vendimarrje dhe realizimin e projekteve që ne po ndërtojmë një komunitet më të fortë, më të qëndrueshëm dhe më të bashkuar. To sum up, the municipality of Hani Elezit is successfully applying participatory practices that are essential for the development of local democracy and are aligned with European experiences by involving citizens in decision-making and project implementation. We are building a stronger, more sustainable and united community. Në vijim dhe gjatë tërë kohës keni parë projektet realizuara dhe etapat e zhvilluara e më tutje i prezantojmë me Komuna e Hanit Elezit dhe ju ftojmë për të vizituar këtë vend të vogël, por me potencial të lartë zhvillimor. Throughout this presentation, you have seen images of our completed projects and the stages of development. Moving forward, we present to you the municipality of Hani Elezit and we warmly invite you to visit this small yet highly potential area for development. Dhe në ndërkohë mund të shikoni pamjet e projekteve tona të realizuara dhe të trashëgimisë sone historike nga Bllazha 99 dhe bunkerat e kohës së luftës deri te parku Isaberisha dhe varrezat dëshmorëve. Ju ftojmë të vizitoni komunën tonë të vogël, por me potencial të madh zhvillimi. As you are seeing these images of our accomplished projects and our historical heritage from Bllazha 99, the war area bunkers, to Isaberisha Park and the Martyrs Cemetery, we extend an invitation to explore this small municipality, but with a lot of development potential. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much, Mayor Mehmet Ballazhi. You kept the 8 minutes, amazing. To have the translation at the 8 minutes, so it's very well programmed. Thank you very much. Now we go to Kraków, right? And we'll have Wojeich, Firek. All right, good afternoon, ladies and gentlemen. How are you? You're good? I hope you are hungry, not only for the coming dinner, but also for a small knowledge about civic participation and small experience from Poland. Before I begin, I would like to thank you very much for the opportunity to participate in this panel. I'm a lawyer. I'm from Jagiellonian University in Poland and Democracy in Practice Association in Poland. So I shed some legal light on civic participation. And I hope this light will be bright, but it will be a little critical vision also.
So I hope that allowed us to make a general reflection about the role of civic participation in democratic state. I would like to present two perspectives of civic participation, theoretical and practical. Perfect. Firstly, I'm going to talk about civic participation as a social value in democratic state. Next, I would like to talk about civic participation as a legal principle, general legal principle. Then I would like to share a concept of the right to participate as a citizen's right. And after all, finally, I would like to share two examples of practical experience from Poland. I mean, e-consultation of national legislation and public hearing. So, civic participation is like a spinach. Nobody opposes because it's good for us. I hope that this sentence is very alone in this whole. It's sentences by Sherry Arstein in 1969. But if we use only our intuition, it's difficult to disagree with that. Participation raises the level of legitimacy of public authorities, enables citizens control and realize in practice in the idea of public governance according to which public problems should be solved through deliberation from people from different sectors, by people from different sectors. The four participatory institutions should complement the classical idea of democracy. This is theory. Of course, we know it. So civic participation seems to be essential for a healthy democracy. But what does it mean essential? For legal studies, in constitutional state, citizens' participation should be recognized in text of the Constitution. I consider that, from my research, constitutional reference to participation may manifest itself in two different forms, in direct form and indirect form. The Constitutional Act makes literal use of concept of civic participation. It's the direct form of participation. For instance, it will be domestic example. We have in Portuguese Constitution in Article 2 the sentences that the Portuguese Republic is a democratic state governed by the rule of law, aiming to realize economic, social and cultural democracy and to deepen participatory democracy. On the other hand, Constitution may not consist of this term expressis verbis, but in the total of its provision, it may give expression to the protection to the value of civic participation. Most constitutional countries, including Poland, have indirect reference to the civic participation, which comes from the principle of democratic state, principle of the rule of law, and principles of a nation sovereignty. It's very important because in democratic state, based on the principle of the sovereignty of the people, the source of public power is only the nation, of the community of citizens, and only then can delegate this power to central public institutions. Therefore, these institutions should treat citizens as a partner and allow them to participate, to influence on public decisions. The Constitution reference to civic participation is also a general right to participate. The legitimacy of it based on universal and common catalog of human rights and freedoms, which provide a legal framework for civic engagement. This catalog of these rights and freedom includes, as you can see, access to public information, freedom of opinion and expression, freedom of speech, freedom of assembly, freedom of association, and right to make proposals or petitions. It is important that the common heart of these rights and freedoms is to guarantee the citizens' right to participate. So let me now compare this theory with two small examples that comes from Poland. I focus on experience on national level. First, I would like to show a new institution in our legal system, public e-consultation of national legislation in the Polish parliament, called in Poland Sejm, which was introduced in the last amendment of Polish parliamentary law. The aim of this institution is to allow broad public consultation, online consultation, of course, on the bill before the first hearing in the lower chamber of Polish Sejm, of Polish parliament. According to this idea, the history of this institution is very interesting, and I believe that show a little struggle if we talk about civic participation. According to first idea, public e-consultation was obligatory for every bill and was last 30 days. However, in the process of making these institutions, the politicians were
really afraid of such wide form of civic participation and introduced restrictions and exemptions. Therefore, the final parliamentary public e-consultation have become optional for bills proposed by the government. Moreover, the Speaker of Polish Parliament was given additional rights, 3 most additional rights to abandon the consultation or set a shortened than 30 days term or cancel the e-consultation during their process. The Speaker should then only publish communication explaining the important, you know what I mean, the important reason for her or his decision. This means that in practice, the Speaker can therefore always cancel the public e-consultation for, as I said, important reason. This can reduce this institution and emphasize that is also a political instrument. Second example is a public hearing, common known from the British system, I guess. In Poland, the public hearing is optional stage on lawmaking process. It consists of meeting of people before a parliamentary committee that's open for individuals, citizens, or also NGOs who may comment on the bill orally or in writing to the protocol. What is important, the recent changes to the parliamentary law have introduced a long-standing obligation to prepare a response to all comments submitted, which is very much appreciated. But, however, in Poland, the public hearing can also be initiated by members of parliament, MPs. There is no possibility to initiate this process by citizens, so it's top-down institutions, not bottom-up institutions, and create fully participatory actions. In practice, the organization of public hearing in Poland depends on the ruling political party, and even then they are used rather not often and only in very important cases. When I use word important cases, I mean the important cases from political axiology, not real problem of social communities. So I have 2 minutes, so I need to conclude. So to conclude, we can see that civic participation in general is, of course, needed social value. As Einstein said, it's like a spinach. Maybe we can say it's like an air for democracy, for healthy democracy. But, however, we must remember that participation has a Janus face. It can be a shield for the civic society, but it can also be a sword. The constitutionally protected participation is inclusive, open, and transparent process, designed to enable bottom-up engagement. On the other hand, we have participation as a tool of political struggle, which only legitimized the political decisions which has been taken previously on the political cabinet, on the political office. So I believe that such institutions as I present are not very participatory institutions, so it's not constitutionally protected. Thank you for your attention. I hope for a nice discussion of it. Okay, thank you, Wojeich. Really interesting approach regarding the value and the power of law and to promote participation. Thank you. And now we go to the 2 last presentations. Okay, you kept the time. Great, well done. Now, Rohan, you come from Lisbon. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Eu vou pedir permissão para usar a mais bela língua do mundo, que é o português, obviamente. Muito obrigado. Eu sabia que alguém ia gostar dessa ideia. Eu também não trouxe uma apresentação, os senhores vão ter que se contentar em olhar para a minha cara de doutorando cansado no Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, onde eu pesquiso hoje em dia, a participação política e o uso das redes sociais por programas de participação política. Em 2015, quando eu vim a Lisboa pela primeira vez para estudar o mestrado, eu comecei pesquisando o uso do Twitter pelos políticos. Em 2016 aconteceu Trump, depois aconteceu Bolsonaro, etc. Quando eu iniciei o meu percurso no doutoramento, eu quis ser um pouco mais útil para a sociedade. Então eu desisti de estar falando só de Trump, de Bolsonaro e de Twitter, né, de Elon Musk hoje em dia, para saber como que os senhores utilizam as redes sociais nos seus programas de participação cidadã, né? Porque a gente tem uma questão que, agora que eu falei do Elon Musk, me veio isso na cabeça.
Eu aposto que todos os senhores têm uma grande dificuldade nos seus programas de participação, que é aumentar a participação. Mais pessoas para participar delas, né? E muita gente defendia há muitos anos que deveria ser feito o uso das redes sociais para construir nas plataformas de redes os seus programas de participação. Imaginem se vocês tivessem construído seus programas de participação no Twitter. Hoje estaria nas mãos do Elon Musk, o maior hater da rede social, que comprou a própria rede social, né? Bom, felizmente isso não aconteceu, vocês têm as suas próprias plataformas e os seus programas estão salvos, mas ainda enfrentam esse desafio de como aumentar a participação, de como envolver mais gente. E as redes sociais podem sim ser usadas para isso, em alguns casos acontece. São raros, mas acontecem. Eu adoraria analisar muitos projetos, mas infelizmente para o meu trabalho de pesquisa no Instituto de Comunicação da Nova eu preciso ter estudos de caso. Eu tenho estudo de caso de Montevidéu e de Lisboa, né, das duas capitais que têm programas muito similares, irmãos, quase primos, eu diria. O Lisboa Participa, que é o projeto que já tem 15 anos na Câmara Municipal de Lisboa. No momento está, ninguém sabe, ninguém viu, porque houve uma troca de administração. Esse é um outro grande desafio dos programas de participação, que é sobreviver às trocas de administração, né? Principalmente quando grupos políticos diferentes. Para ser mais direto, né? Porque, em geral, os programas de participação estão muito vinculados aos grupos políticos mais progressistas ou mais à esquerda, e quando vem um grupo à direita, em geral, eles são escondidos ou esquecidos ou diminuídos, que é o que está acontecendo neste momento com o Lisboa Participa, infelizmente. No que diz respeito ao uso das redes sociais pelo projeto, existe uma questão que ela é fundamental nisso tudo. Qual é o diferencial das redes sociais para todos os outros formas de comunicação que nós temos? Eu sou um jornalista, eu venho da comunicação, então tudo que eu falo é a partir do ponto de vista da comunicação. Se vocês quiserem questionar com uma outra área do conhecimento, eu vou aceitar, muito obrigado, mas a minha avaliação, ela parte da comunicação. Desde os primórdios, não só das redes sociais, mas da internet, já se entende que tem uma palavrinha que ela é mágica na estratégia de uso de redes sociais para qualquer coisa, que chama interação. A diferença está aí. Com a televisão você não interage, no máximo xinga o apresentador do telejornal ou grita com o time de futebol. Na internet, nas redes sociais, você dá esse feedback imediato para as pessoas, né? E as pessoas dão esse feedback imediato de volta para você. Isso pode acontecer. E se o problema, né, da crise da democracia representativa era eles não nos representam, não há mais conexão entre os governantes e os governados, essas ferramentas, lá no início, elas indicavam que podiam ser a solução. Claramente, como todos os senhores sabem, elas não se tornaram a solução, elas se tornaram, em muitos casos, mais problema do que solução. Isso tem a ver com um pouco de dificuldade do manejo do uso das redes sociais por muitos governos? Sim, também tem a ver. Tem a ver com as questões intrínsecas da própria rede? Sim, também tem a ver. Mas tem a ver com a falta da adoção básica de estratégias básicas de redes sociais. Por exemplo, todo mundo reclama dos algoritmos. Porque o algoritmo não mostra a minha publicação para ninguém, por isso que ninguém vota aqui no meu orçamento participativo. Mas você já adotou alguma estratégia de marketing, como um call to action, convidando as pessoas para gerar mais engajamento naquela postagem, para ela aparecer para mais pessoas? Em muitos casos isso não acontece. No Lisboa Participa, isso não aconteceu nos últimos 10, 15 anos, que é o período de redes sociais que eu coletei. Se tivesse acontecido, bom, não digo que teria sido a eureka, a solução de todos os problemas, mas provavelmente teria uma participação maior. A minha questão não é chegar aqui e dizer para vocês, agora vocês voltem lá nas câmaras, intendências de vocês e interajam com todos os cidadãos, respondam todo mundo, porque essa é a eureka, eu descobri a roda. Não é isso. Até porque eu acredito que nós já estamos chegando
graças a Deus, é um momento de pós-redes sociais, pelo menos dessas que estão aí. Então, hoje em dia, uma estratégia focada nesse formato, ela também não seria muito eficiente. Mas as redes sociais são uma tecnologia da informação e da comunicação que surgiu, a mais importante dos últimos 10, 15 anos, 20 anos talvez, né, obviamente dentro da internet, etc. Só que novas vão surgir. Daqui a pouco, a gente já está falando de inteligência artificial, a gente está falando de muitas outras coisas. Novas tecnologias vão surgir e os governos precisam utilizá-las, vão precisar utilizá-las, né? E eu espero que o alerta que eu faço e que eu tenho dedicado a minha vida acadêmica a fazer é que quando surgir este novo, que não sabemos o que vai ser, né, essa nova tecnologia da informação e da comunicação, que não se adote a mesma estratégia que se adotou com a rede social, que foi o quê? Na maioria dos governos, uma cabeça muito dura, você tem que convencer o prefeito, o intendente de que é importante utilizar, ter uma equipe, contratar pessoas para fazer as redes sociais. E eu espero, e mais do que espero, eu torço, se eu fosse religioso, eu rezaria para isso, para que quando surgir essa nova tecnologia, em nome da democracia, em nome da participação, em nome da cidadania, os governos entendam elas primeiro, porque não adianta usar sem entender, né? Estudem, entendam, nos ouçam, pelo amor de Deus, ouçam a academia, tem trabalhos maravilhosos sendo feitos na academia, no mundo inteiro, nessa área, que as testem para ver se vai funcionar ou não e que as utilizem. Porque o pior que pode acontecer é não dar certo, né? E os senhores e as senhoras, como são integrantes de governos, né, já são doutorados nessa questão de não dar certo, vão saber lidar muito bem com isso. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Well, thank you very much, Lucas. Now, finally, the last presentation, so we have still more or less half an hour to discuss. Isabel Fonseca from the University of Minho. Olá a todos, o meu nome é Isabel Fonseca e sou, de facto, da Universidade do Minho, sou professora e sou também investigadora de um centro de investigação em justiça e governação e gostava muito de partilhar convosco algumas ideias. Aguardo a minha apresentação. Que eu fiz com algum carinho, muito carinho, na verdade porque também tive a colaboração de um querido amigo aqui da Câmara de Valongo e, portanto, mais gostaria que a apresentação passasse. Ela deve estar quase a chegar. Deve estar quase a chegar, descontando o meu tempo. Só conta depois do slide estar aqui disponível. Mas ela foi carregada. So you don't have presentation? No? Isabel, acho que não está a apresentação. Não está. Que pena. Vamos aguardar ou avanço sem apresentação? Avança, talvez avançar para não perdermos. Mas a apresentação está aí para chegar, era? Eu julgo que sim, ela foi carregada. Não. O auricular dizem-me que sim. Mas aqui dizem que não. Right? Não há apresentação, para não? Não há, e é confirmado veementemente, por isso, pronto, então, Isabel, sou eu, e como diz o Luca, vão ter que olhar para a minha cara, que é uma cara de cansada. Eu hoje dei aulas quase todo o dia, mas vou procurar articular 2 ou 3 ideias, mesmo sem a apresentação. No âmbito do projeto Smart Cities and Law, aquilo que nós procuramos fazer foi, de facto, um estudo do estado da arte naquilo que é a implementação de medidas de proteção, sobretudo, das pessoas no quadro das cidades que cada vez mais recolhem digitalmente essa informação. E, sobretudo, pensar que muitas das populações, muitas das pessoas são, de facto, idosos. Não sei se já pensaram verdadeiramente neste problema que é termos comunidades que querem ser participativas, comunidades que são cada vez mais afastadas da governação pública física, uma vez que nós estamos num quadro de transição digital muito acelerada, e se pensarmos bem, tudo se move agora para o metaverso. Ora bem, segundo os dados que vamos tendo, quase 1/4 da população em 2050
terá mais de 65 anos. Se não tivermos a devida atenção para com esse aspecto, esta população que padece de falta de literacia digital é aquela que vai ficar excluída. Então, se víssemos aqui o slide, nós veríamos que tem que haver medidas de ajustamento para a promoção dessa inclusão digital. Sabem, a estratégia europeia, enfim, que tem vindo a ser anunciada para promover o desenvolvimento económico no espaço europeu e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda das Nações Unidas para 2030, estabelecem, enfim, cada um à sua maneira, metas a alcançar e a verdade é que se vem dando nota de que é bom, é muito bom implementar medidas de digitalização. Mas isso traz, de facto, um ponto a ter em nota nesta reflexão que nós fomos fazendo também na Academia, que é como se promove a inclusão precisamente digital, sobretudo dos que sofrem dessa falta de literacia. Numa lógica institucional, formal, eu poderia dizer que os municípios têm aqui um papel muito importante nessa promoção. Se quiséssemos pensar na lógica da parceria colaborativa entre as instituições e a comunidade local organizada, eu diria assim, aquela lógica de solidariedade juvenil ao serviço das IPSS dos lares, onde se encontram alguns desses idosos, pode ser uma boa iniciativa para fazer com que os mesmos não fiquem para trás. Há bocadinho lembrei a Agenda 2030, essa agenda que tem 17 propósitos e um dos propósitos, o 11º, é promover comunidades sustentáveis, inclusivas, participativas. Diz-nos também que nessa mudança os idosos, as mulheres com mais de 65 anos não podem de facto ficar afastadas. De participação através da tal lógica institucional, colaborativa, através de planos, programas, são de facto boas iniciativas que eu acho que nós deveríamos cada vez mais implementar e aqui os municípios, enfim, no estudo que nós fizemos, podemos perceber que há programas, há comunidades de solidariedade designadamente para promover essa inclusão digital. Quando eu falo na inclusão digital é ensinar a alguém que tem mais de 65 anos como criar uma conta, como descarregar no smartphone uma aplicação que o município tem ativada, por exemplo, para participar numa votação, escolha de uma política pública educativa, para votar, por exemplo, num procedimento que traduzirá a elaboração de um regulamento para o urbanismo local, para o ordenamento do território local, participar através de uma aplicação que se descarrega num smartphone. O idoso, de facto, pode ficar excluído, não é essa, enfim, aquilo a que ele tem direito, não é? Esta é uma ideia que temos bem em mente, portanto, implementar medidas, sobretudo quando o afastamento físico é uma realidade cada vez mais constante. O direito fundamental a aceder a um arquivo, é um registro, votar, como disse há pouco, num orçamento participativo através de uma plataforma. Nós fizemos um estudo alargado, enfim, ao norte de Portugal e podemos ver que Barcelos tem implementado o orçamento participativo com a utilização de uma mensagem através do telefone. Nós vemos, por exemplo, eu julgo que é Valongo, que tem o Ambrósio, aquele chatbot na plataforma digital, enfim, que parece ser um sujeito simpático que esclarece todos quantos. O idoso que não sabe, de facto, descarregar uma plataforma, que não sabe aceder, dificilmente consegue marcar uma consulta num serviço de saúde, adiar uma receita, e etc, etc, etc. Uma outra ideia, a infraestrutura digital, a rede. Lembrar também este aspecto que é demasiado importante. Colocar cada vez mais espaços livres de acesso a um Wi-Fi gratuito, porque nem todos têm um smartphone, nem todos têm, enfim, capacidade para
se conectar. Portanto, também os municípios podem ter aqui um papel importante nesta inclusão, não é? Nesta inclusão de todos. Enfim, eu teria gostado de seguir uma linha expositiva com princípio, meio e fim. O slide e o conjunto de slides encadeados, eles poderiam ter permitido essa exposição mais clara. Com certeza que me vão ficar aqui a faltar algumas ideias que não expus. Enfim, programas, não é? Programas institucionalizados, informais, lógica colaborativa com as IPSS, lares de idosos, a geração nova, a geração mais nova que num quadro de voluntariedade pode fazer este trabalho de ir aos lugares e ajudar a criar, a gerir uma página, enfim. Informação. Hoje a informação é toda digitalizada e, portanto, quem tem informação tem tudo. Quem não tem informação não tem nada e fica de fora. Não renova uma carta de condução, não renova nenhum elemento identificador para poder estar em comunidade, poder escrutinar, poder votar. Não é? E, portanto, era isto que eu vos queria dizer, sim, de uma forma mais atabalhoada. Não sei se cumpri o tempo. Ficará a apresentação para uma outra altura e também alguma discussão que vamos poder ter agora. Muito obrigada. Obrigado. Thank you, Isabel. Okay, I imagine that you are tired, but eventually you have questions because it was really, really amazing. So thank you very much for your presentations. Your cases, they are quite different, as you have seen and heard. And eventually I would launch first the opportunity to make questions. Do you want to, any questions, doubts about the projects presented? I have plenty of questions, so don't worry if you don't want to, but I want to give you the opportunity. Okay, so we will wait for the questions, and I will begin by the first one, because I was really, really interesting, bro, about Barcelona. I kept 3 or 4 topics from what you talked that was, I considered particular challenging and important. First of all, the idea of the hybrid approach. Isabel was talking about, I think you understood, the digital issue, but you presented in your idea a very interesting idea for you balance the virtual with the face-to-face, because I think this is one of the opportunities to avoid some of the risks of this digital approach. So this was the second was the quality of democracy. We're talking about quantity. We want to have more people to influence the digital and the social networks. But I think eventually we should bring the issue of the quality of practices. What do you want? What do you want in the end to have in terms of the impacts? And in the quality means also to understand who is participating and who is not, the groups, the underrepresented that we have talked in the morning. And finally, what I consider the most important was the autonomy of the technical group to organize themselves, to exchange knowledge, and also to organize meetings in a very individual autonomous way. So they are not it is not a top-down, I think, from what I understood, was a bottom-up. So it was particularly inspiring. And my question is, what are the challenges, the difficulties that you face to put these kind of platforms on board? Gracias por la pregunta. Lo podríamos abordar, creo que desde distintas perspectivas. Entonces, voy a explicar 2 cuestiones que creo que engloban la pregunta, y voy a hacerlo rápido porque también tengo ganas de escuchar a todos los otros compañeros y compañeras. La primera es, para nosotros, como comentaba, es muy importante no implementar plataformas de participación en municipios si luego estas plataformas de participación no van a ser bien usadas en términos de calidad democrática. ¿Qué significa eso? Que no tiene sentido que nos dejemos llevar por el shining de las plataformas de participación si detrás no hay una buena estrategia técnica y política en términos de políticas de participación.
Por lo tanto, yo te diría que una de las cuestiones clave a tener en cuenta como dificultad es esa. Las otras cuestiones creo que también han sido recogidas por los compañeros y compañeras de la mesa y de hecho muy interesante y muy contento y feliz de que estemos de acuerdo, pues, por ejemplo, con la cuestión de tener un código legal, ¿no? Que proteja un poco también esa participación. En términos de derechos también al acceso a Internet, explicado también muy rápido, en Barcelona también hay proyectos que detectan esas familias en esos barrios y comunidades con el acceso a Internet vulnerado. Entonces, si pensamos en términos de calidad democrática y obligamos, de alguna forma u otra, a la ciudadanía a utilizar plataformas digitales para relacionarse con la administración y hay ciudadanía que no tiene capacidad, por términos de clase, de tener acceso a Internet, por lo tanto, de poder relacionarse con la institución, ahí tenemos un gap democrático muy importante y a tener en cuenta. Y lo último, en términos de reglamentos de participación y tener un buen código legal que blinde esa participación ciudadana. En Barcelona tenemos un reglamento de participación ciudadana aprobado, si no me equivoco, en el 2017-18, que ha sufrido de varios ataques, si vamos a llamarlo así, por distintas corporaciones con mucha capacidad mediática y legal, donde el objetivo de esas corporaciones era precisamente hacer caer esos reglamentos de participación, precisamente porque esos reglamentos de participación brindaban esa posibilidad real de cambio a partir de la posibilidad de la participación ciudadana, y el caso concreto es con la remunicipalización del servicio de agua en la ciudad de Barcelona. Por lo tanto, cuando hablamos también de participación ciudadana, creo que es muy importante abrir también el foco, ¿no? Y pensar también en todas estas derivadas. Gracias, bro. Isabel, I was picking on this idea of how we can organize ourselves, and I appreciate very much the idea of how this can be also a challenge to bring different aging groups. I imagine that if you want to have the digital improvement and digital utilization to promote participation, there are groups that are more difficult to understand them. So this could be also an opportunity to bring young people that know the technology with older people that need eventually, and this can be also a relational and a physical proximity model of participation. Exato. Posso responder em português? Sim, pode. Obrigado. De facto, é essa a ideia. É uma das. Há 1001 possibilidades de permitir a inclusão de todos no quadro comunitário local. Esta é uma. Há pouco não referi o aspecto, não é, de habilitar, de permitir o acesso para solicitar o que quer que seja, uma prestação, o acesso a uma informação, participar, enfim, precisamente num processo em curso para a elaboração de normas. Não falei num problema também desta transição digital acelerada, que é a questão dos dados. Também temos que ensinar todos a protegerem-se naquilo que é o uso dos seus dados pela governação pública. Tudo é muito bom, mas tudo tem um reverso e, portanto, eu como não tinha introduzido ainda este tema, estou a fugir um bocadinho à questão, mas para dizer também isso. Estas comunidades criativas, informais que podem ser criadas, também podem ajudar todos, e designadamente aqueles que menos sabem sobre os seus direitos enquanto titulares de dados pessoais. Há dados pessoais e uns até muito sensíveis, nomeadamente na área, enfim, da saúde e etc. E se pensarmos bem, são sobretudo, lá está mais uma vez, estes vulneráveis que mais podem estar expostos a um abuso naquilo que são os seus dados pessoais. E, portanto, dar esta nota também de como a própria governação pública municipal pode elaborar internamente boas práticas, mapa de boas práticas, listas de boas práticas, para que sejam mais facilmente, enfim, operacionalizadas até pelos próprios trabalhadores e agentes da estrutura municipal. Há Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, há uma lei que executa o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, há 1001 normas, mas na verdade há muitas fragilidades no caso concreto a aplicá-los. Então todos temos que estar protegidos, e os idosos em particular, e as mulheres com mais de 60 anos, sabem? Eu tinha ali um slide muito engraçado da senhora que está a preparar o pica no chão e, na verdade,
precisa, quando usa, enfim, uma plataforma, um smartphone para ver como é que se faz a receita, está também a dizer onde ela está. Portanto, os seus dados geoespaciais são, na verdade, partilhados com tantos, e há empresas e empresas, e há empresas de comunicação, enfim, que partilham umas com as outras essa informação, e com essa vai tanta outra, designadamente a medicação que toma o idoso, não é? Onde vive o idoso, quem faz o apoio ao idoso, quanto ofere o idoso, e etc, etc, etc. Obrigado, Isabel. So, Lucas, I think from what your presentation, there is an issue regarding how, when you change the government of a city, all the work that is being done regarding with participation, because it's a tricky issue. How can we assure that we can continue to have practice of participation when the political ideology changes and eventually the importance that is given is being changed? And I imagine that in other, I don't know if in Barcelona this is happening, but eventually also. So how can we create and protect the participation to avoid the changes when the parties to go to the government changes also? Essa é uma questão muito fácil de ser respondida, que é simplesmente transformando os programas de participação em projetos de governo e não de mandatos. Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu trabalhei com o grupo político que criou o orçamento participativo, claro que não quando eles criaram, eu sou jovem, por favor não deixem se enganar pela cara de doutorando cansado. Mas trabalhei mais recentemente, quando a gente digitalizou o orçamento participativo, transformou num gabinete digital, uma coisa mais complexa. Só que no governo do estado, não no governo da cidade, só que mesmo em Porto Alegre, mesmo no berço deste projeto maravilhoso que é o orçamento participativo, copiado no mundo inteiro, e muito bem copiado no mundo inteiro, não estou falando... Portugal foi o primeiro país, né, o pessoal de Palmela. Mesmo lá, o orçamento participativo mãe, vamos chamar assim, o original, o da cidade de Porto Alegre, sofre com isso. Lá eles não conseguiram criar um marco legal ou incluir o orçamento participativo como uma política do governo e não uma política do mandato. Então, o que aconteceu foi que os governos do Partido dos Trabalhadores perderam eleições, outros vieram, e hoje o orçamento participativo ele é praticamente uma peça de marketing lá em Porto Alegre. Então, é muito difícil? Sim, é muito difícil, mas é possível. Cascais está aqui para provar, por exemplo, e tantas outras cidades do interior de Portugal estão aqui para provar que é possível manter programas de participação com projetos de governo e não de mandato, não de partido político e não de ideologia. Okay, thank you. Well, I imagine that it's not so easy, but okay. But I think it will take a lot of time to explore some of the contradictions. Okay, but we don't have time. Niamh, I've been to Belfast, and I love the way that citizens are involved. For instance, in the urban art that you painted in the walls, so it's particularly amazing. From this program that is changing and asking the bank of ideas to improve the city, from what you described, my question is about the impact. What was the impact of the 29 funded ideas? What changed in the participants, in the impact in the community? Did you evaluate in what way this program made the difference in? So I would like to hear a little more about that. Yes, absolutely. So that looks very different for a lot of the participants based maybe on their experience. So for some people, they had never received funding before, so that was a brand new experience for them. For other people maybe who've been trying to do what they do either on a voluntary basis or through different funding mechanisms, it connected them better with the public as well. So we had people sort of saying, you know, I've been working in a particular type of theatre for children with multiple and profound disabilities, and people were coming along on the voting day and saying, you know, I have nieces and nephews who would really benefit from this. So, you know, there's that real direct connection, I suppose, between
individuals and artists and the public around them. We have maybe like people who found brand new partners or now have a increased sense of confidence where maybe then they are going to become constituted and apply for funding. And you know, I think it's very much can be a stepping stone to a longer journey for some people, or for others, you know, they're happy existing in that really grassroots way. And I think it's interesting even that you mentioned about the street art and how that kind of is a really kind of key part of the identity of Belfast and kind of a calling card. And I think for us within the council, we really think that culture informs tourism. And I suppose in terms of our strategy, that sort of investing in people's capacity, in their creative capacity and their ability to contribute and participate in the cultural life in the city then leads to a really authentic experience for tourists as well, where they come to the city and they feel like they have really engaged with an authentic kind of experience of Belfast. And I think that's what people are really kind of moving maybe towards more in terms of sustainable tourism. And some of those plans, especially from our cultural strategy and further kind of investment in larger scale projects, definitely I think can implement the impact of these kinds of processes that really start with people, but have like really many and various maybe impacts for people in their specific journeys that, you know, in 5 years' time they'll maybe look back on as well. Okay, thank you. Thank you very much. Well, Stefan, I was really inspired by your presentation because it's we've never heard about the participation. I've never heard about the National Participation Day. I think we have to do something in Portugal, right? To apply and talk with the government to organize an event like this. I think it could be really inspiring. And for me, the issue is the political commitment. How can we manage to organize an event that can, well, as you said it must be transparent, open access, and linked with some kind of outcome after? How can we, and imagine how you manage to organize and to involve a lot of regions in the Danube region. So how it is possible to make a political commitment around an idea like this, which is to bring actors, social society, decision makers. This is not common, at least in Portugal. For us, it will be quite a very hard measure, hard initiative to organize, because it's hard. It's not easy to compromise people around an idea of participation at this scale. Well, one benefit is that the program of the Danube strategy, as the program of the Baltic strategy or the Alpine or the Adriatic, are focused on a number of issues. In the Danube, it's 12, from security to transport. So we talk about issues that are related to these 12 themes. Then the starting point is always a meaningful group of civil society in the country. So it's not us to impose what is discussed in Moldova or in Ukraine or in Vojvodina or in Croatia, but we give them a hand in order to raise the issue that are burning on them. And this is, what is the profit in its village? Nothing. But when we come with the entire Danube strategy and the European Parliament and the European Commission to go there and say, well, let's talk about, and with civil society as an actor on the same level as the state authorities, then it's a completely different climate of exchange. So this is one of the key elements. We use to have these, bring up these national participation days. And the other thing is, Serbia has 20,000 NGOs. How do you make contact with them? It's impossible. But there you find those who are interested. And there is because it's regular, it's on an annual basis, we are creating a critical mass of informed, dedicated civil society organizations that talk on a completely different level
with their vis-à-vis on the national and on the European level. So thank you, Stefan, for your comments. And finally, Mayor Mehmet Ballazhi, you mentioned the idea and the importance of celebrating the outcomes of the participation events. So you involve people and invite people to celebrate what you have done. You mentioned the city park, where you show the... And how relevant is for you this importance of celebrating? Because sometimes we forget that we are making a very hard effort to bring people, that sometimes they don't agree with each other. And what we achieve in the end is quite relevant. And so we should celebrate more. I think we don't celebrate enough in participation. And for me, the question is, how can we create these opportunities to, in the end, to evaluate, but in using fun in participation, to bring fun, because this is something I think not easy, and sometimes we tend to forget it. We think it's just a regular activity, and it is not. Faleminderit për pyetjen. Nëse flasim për Kosovën dhe Hanin e Elezit që vijun si komunë, flasim për një vend që nuk I ka më shumë se 25 vjet të çlirimit. Pra tani jemi çliruar dhe 16 vite liri. Pra nuk flasim sikur Portugalia që kishte luftë para 250 viteve. Okay, we are coming from a small municipality of Hani Elezit that ended the war 25 years ago. And it's not the same case for Portugal, that over 250 years was the last war. Dhe nuk është shumë e zakonshme nga praktikat e celebrimeve, festave. It's not very common thing to celebrate about different activities. Për këtë arsye ne po mundohemi që të bëjmë aktivitete inovative, që qytetarët të krijojnë praktika të takimeve, sikur që janë kultura, inovacione të ndryshme në, për shembull, me pjesëmarrjen e grave në vendimmarrje. As we said, it's not very common to celebrate different activities, including citizens, and this is one of the reasons we, as a municipality, try to make different activities, including citizens, such as public consultation or public debates, and for budget planning also. Dhe ne po përballemi me ato që janë elementare, ashtu si thash, sikur është digitalizimi në shkolla, ose pjesëmarrja e grave aktive në vendimmarrje, ose takimi I qytetarëve gra dhe burra bashkë, po jo ndarës. Këto janë elemente të ndoshta jo shumë praktike, ose fare praktike në vendet evropiane, por te ne është e zakonshme. Some of the practices are not difficulties in other countries, but we are facing the elementary difficulties, such as participation of the citizens in different activities, women, and so on. Shkurtimisht për mos me zgjat, ne duam që të ngrisim vetdijen e qytetarëve pa dallime, pra gjithëpërfshirje, mosha, aspekte geografik, rinia, gjitha kategoritë që janë të shoqërisë të jenë pjesë aktive në zhvillimin e vendit. We want to increase the will of the citizens, despite the fact of the age, gender, and youth, elderly people, well, all groups of community. Dhe me ato që keni pa të bimin e celebrimit, është një festival, dy festivale në fakt, është në barë kombëtar që është
folklor dhe internacional, që janë disa shtete pjesëmarrëse, Greqia, Italia, kishte Kroacia, Slovenia, disa tjera. Pra mundohemi që përmes kulturës të afrojmë sa më shumë njerëz. As you see in the images, to include more citizens, we organize two kinds of festivals. One is national and the other one is international. In the international festival, there are included other countries such as Cyprus, Greece, Croatia, Slovenia and Italy. Dhe kjo ishte edhe vetë arsyeja e ardhjes time këto si kryetar komune për të parë praktikat e vendeve të ndryshme për të marrë praktika, për të marrë eksperiencën e vendeve tuaja. Faleminderit. This is the main reason that I came here in Portugal to exchange practices with other nationalities. Thank you for having us. Thank you very much also. And finally, the last question, Wojeich? Yeah. Isabel, where is Isabel? I don't know if she's not here. Well, Isabel, she's doing her PhD exactly on the institutionalization of participation. So how the rule of law can eventually accommodate and be more specific to promote participation. We know in Portugal that we have a lot of excellent laws, but we don't follow them as we should. So it's the limits of how we can control the practice. Of course, the law can help and can be, but there are countries with eventually the law doesn't push anymore, but there are other alternatives. There are recommendations, there are methodological good practices reports, so we can stimulate the practices. My question is how, when we don't have a good law, how can we do it? How can we promote participation and involve citizens? Mm-hmm. Thank you for 1, 2, 3. Oh yeah. Thank you for that question. It's really tough question actually. Yeah. It is. And I see that we have no more time. But very briefly, each principle, as also civic participation principle, is at the same time on the 3 levels. In the idea, we have idea of civic participation, yes? We all know it, yes? On the text of the legal act, for instance, of the constitution or something else, and in the action, in the 3rd step in the action. And I think it's really hard to organize the action by the law, of course. But maybe I believe that we must take the civic participation seriously. Because, of course, we know that civic participation is a transmission to public power, yeah? That's a struggle between these 2 values. Mm-hmm. If we think like the civic participation is to open our democracy, it's the most important principle for nowadays and crisis, populist threats and so on. So I think the main issue of this is to take civic participation as a seriously needed value in the constitutional democratic state under the rule of law. Thank you very much. An applause to our audience, representatives. So thank you very much. I think it was a pleasure to all of. So thank you. See you soon. Bye-bye.